صباح الخير شباب. طيب شباب، بس بشغل اللايف حق اليوتيوب. In this time you will be inshallah taking the attendance the way you should. لايف اليوتيوب اشتغل يا شباب. برسل لكم الكود حق اليوتيوب بس. Yeah, I'm sending it right now. طيب شباب، احنا راح نتكلم. لا Yeah, you are all ready to go. ها كيف حالكم يا شباب؟ صباح الخير. واليوتيوب is being link is sent now. Yeah. ارسلت لكم اللينك حق التسكولوجي حق اليوتيوب كمان. it's on the board as well, discussion board. طيب we are all set to go. طيب. طيب we'll wait for 2 minutes. حضروا أنفسكم يا شباب. من 11:01 باقي 5. طيب in the meantime I will talk about a few things.
عندي 9 في I will take attendance now. عندي 9 في 8 عندي. I will take 10. I will wait for more. طيب احنا يا شباب I will wait for a little bit of time عشان الله يقول احد مستر علول صقعنا على وجه على الصبح كده. طيب شباب احنا we were doing an exercise which represent what we studied so far. شباب اللي بيدخل هنا او هنا يعلمني لانه انا I will take attendance according to what I see. اللي بيروح على اليوتيوب يخلي كومنت. Okay, so I know he's there at least. I know I might call him anytime as well, like in the coming time. If he doesn't respond, also I will mark him absent. And it's not like a matter you write your attendance. مين عندي على اليوتيوب يا شباب؟ عندي عمر مبارك ونواف وعبد الله الشمري، باقي 2. Who else يا شباب؟ طيب 1 2 3 4 وعندي 8 هناك 12 بعد في 4. عبد العزيز وين عبد العزيز؟ موجود هناك. عبد العزيز موجود هناك على ال 1 2 3 4 5 6 7 8. عندي 8 أشخاص عندي هناك وعندي هنا 1 2 3 4. طيب we'll wait for 2 minutes more. I will take attendance now. طيب احنا راح نحل السؤال اللي كنا فيه نكمل فيه ونحل ونغطي شغلتين بس. I'm not gonna go fast with this. Okay. راح نحاول نخلص 18.4 18.5 today and then after that بس electrolysis we'll keep it until later بعد الكويز. طيب فإذا أنا راح أشوف اللي موجود معانا يا شباب واللي مش موجود معانا. أوكي. طيب السؤال كان كالآتي يا شباب. حلينا أول فرع منه اللي هو إنه to assess into we sketched as well the cell if I'm not mistaken. طيب خلينا نبدأ على الخفيف كده خفافي. 8 و6 14. صالح السبعان موجود، عمر المبارك، الشمري، ديف، فيصل، براء. 1 2 3 4 5 6. عندي 6 هنا وعندي هناك 8 14 باقي 2. باقي زياد الدوسري وواحد ثاني. أمين موجود، أبو عريش موجود، علي غامدي موجود، أنا الزهراني عزيز موجود، مفتي موجود، محمد عثمان الفوزان موجود، وتركي جويد موجود. على كل حال I have to take attendance now. I cannot wait more than 15 minutes يا شباب. طيب let's go to chapter 18. We were solving an exercise from the book. Okay, the exercise was يعني it simulates what we studied so far. صح؟ Which exercise we were solving يا شباب if you remember? حد بيتذكر؟ سؤال 47. طيب راح ناخذ الاتندنس الحين. Okay. I think it's fair to take the attendance now at this point. والله بننتظر بعد دقيقة. خليها تكمل ربع ساعة.
طيب يا شباب، احنا حسبنا سؤال 47. what we were doing actually we were solving for this exercise، بس لأني بتكلم شوي بالسيل لاين نوتيشن. طيب حلينا السؤال وكنا بنحل 47 part A. we solved it as it is وكتبنا ال overall reaction، صح؟ if you remember what was the E naught for the cell يا شباب؟ 0.97 volt and it's positive so it's spontaneous. وكتبنا ال overall reaction to MnO4 minus plus 10I minus plus 16H plus reducing to Mn2 plus 5I2 plus 8H2. And then we calculated the E. We divided this into two halves. One half remained the same. الإي نوت حق نفسه والإي نوت الثاني قلبناها أو سوينا بطريقة ثانية إي كاثود ماينس إي نوت كاثود ماينس إي نوت. طيب for the if you go back يا شباب إحنا في we have two things, two most important things. Sketching of the cell. I'm gonna sketch the cell now. طيب خلينا ناخذ attendance since everyone is here now. طيب before we do anything else الساعة الأولى attendance من هنا قبل عدد أمين present، زياد الدوسري مش موجود، زياد موجود على اليوتيوب، لو موجود على اليوتيوب اترك تعليق. زياد مش موجود. طيب خلينا نتخرج يا شباب لأنه لو كده على كم يوم السلام عليكم. عثمان موجود، عادل الغامدي موجود، براء موجود، براء موجود، نواف الهديب موجود، تركي جويد كان موجود هنا، خلينا نشوف لو لسه موجود. طيب عمر مبارك موجود، السبعان موجود، فيصل السهلي موجود، عبد الاله الشمري موجود، لا تنسوا عزيز موجود، مشعل الزراج مشعل مش موجود. مشعل مش موجود. أبو عريش موجود ومحمد مفتي موجود. خالصين انتهى الموضوع. طيب in here يا شباب انه 4 minus is reduced، يعني عندي هنا plus 7. This is cell sketching يا شباب. cell sketching. It's very important to do it correctly. Don't forget
we are calculating E naught for طيب. So if 2 plus 2, this one is being reduced. Okay, so, and this one is from -1 to 0. This one is being oxidized. So if I choose to put the anode in here and put the cathode in here, أظن سوينا كده. I will choose to put مثلا the anode, the one that is oxidized. I put I minus, I2, molarity 1.0 molar. On the other side, and the MnO4 minus, I think we did this, Mn2 plus. عندي ال HCl يا شباب، H plus Cl minus. لا تنسوا عندي H plus Cl minus of 1.0 molar كمان. تمام؟ لا تنسوا ذلك. فإذا all this is good. But what's missing in here? This was one more missing information in here. طيب. One missing information in here. طيب أنا عندي ال I minus هذا الأكويس يا شباب. It's converted into I2 aqueous. عندي ال MnO4 minus كمان aqueous في المحلول. It's converted into Mn2 plus كمان aqueous في المحلول. طيب الإلكترود هذا القطب راح يكون عبارة عن إيش؟ أنا مش موجود عندي قطب هنا أستخدمه معدن. I can just use platinum. Okay? Is actually aqueous. I minus is being converted. حط فاصلة عادية كما عادية ليش؟ لأنه they are all in the same state. plus Zn solid و Zn2 plus aqueous تحطوا سلاش. طيب بعدين I have the salt bridge. أنا عندي هنا what do I have in here? I have the MnO4 minus is being converted into aqueous into Mn2 plus, but we forgot actually happening in acidic medium, so you have to mention that. Okay, so this is pretty much everything in this part. If you finish it, so I can move on to the other partition. مين عنده سؤال يا شباب؟ امسح يا شباب. Can I erase؟ يا شباب. طيب. يا أمين. طيب. I will erase now and then I will move on to the second part of this exercise. وراح نشوف ناخذ one exercise on cell line notation like this وبنشوف يا شباب and then we move on to what we are going to discuss today. يعني I will take it very slow. طيب let's do this. طيب. Now we go to the part B يا شباب. You have what in part B?
let's do this together. MnO4 minus plus F minus reducing M N2 plus F2. Write the half equations يا شباب. Use the appendix that you have between your hands. Yeah, I'll give you 1 or 2 minutes. Start work. And based on the fact, this is plus 7, this is plus 2, this is minus 1, this is 0. Write things and find E naught for each one and calculate E naught for the cell. Then sketch the cell. يلا شوف. And then what we do now, the our half equation, oxidation, reduct oxidation half equation, half reaction. What do you have? F minus reducing F2 multiplied by 2, so plus 2 electrons. The other one, reduction half reaction. I don't know, I have to find E naught for this thing. Minus E naught. ليش minus E naught؟ لأنه قلبناها هيك. All what you have to do, it should be reported in the appendix as reduction always. Minus 2.87 volts. Okay. So for the other one, you have كتبنا قبل شوية MnO4 minus plus 8H plus 5 electrons to produce Mn2 plus 4H2O. So in here, E naught for this thing, that's a reduction half reaction, keep it as it is, 1.51 volts. To write the overall reaction, what do we have to do now, Shabab? We have to, I'm just trying to compile, this way you revise for everything. Multiply by 5 in here, multiply by 2 in here, and then you will get the overall reaction, which is what, ya shabab? 2MnO4 minus to produce what? 2Mn2 plus 5F2 plus 8H2. E naught for the cell, it's equal minus 2.87 plus 1.51. It is equal to minus 1.36 volt. So it's negative. It's not spontaneous. Under standard conditions. Again, I can calculate this in a different way. E naught for the cell, it's equal to E cathode minus E naught anode. طبعا الاكسيديشن هي قد انود صح؟ هذه قد كاثود. طيب فاذا الاي نود للكاثود يا شباب اللي هي على الكاثود اللي هي المفروض تكون الMnO4 ماينس
يعني it's 1.51 minus الإي نوت للأنود 2.87 يعني أنا بس plus F minus is being oxidized into F2 فأنا يعني what do I do in here يا شباب؟ المفروض إنه ال F minus to F2 this is being oxidized هذه مفروض على الكاثود فأروح أجيب هي بتكون مكتوبة بهذا الشكل عندكم في الابندكس راح تكون 2.87 اوكي وهي مفروض تكون على الانود بينما الثانيه اللي هي MnO4 minus Mn2 plus هذه على الكاثود اوكي اللي هي 1.51 according to him so E anode minus E cathode you just subtract اوكي فبيطلع لي minus 1.56 If you need anything from the board, go call. You need this, Shabab. You need this. You need this. Aziz, you need this. Ali Al-Ghamdi, you need this. يلا يا شباب. You might, there is a chance that you will not take the AP. Pay attention to this. There's a chance the management didn't decide yet. We don't have until now a decision from the management until now. So you might only graduate with the CPP grades. And this is part of your CPP. Yep. Who's copying? No one is copying. No. Okay. If there's no one copying, we can continue with this exercise. Okay. طيب لا تنسوا يا شباب أنا عندي كاثود وأنود. I will sketch the cell now. مش مطلوب مني بنفس السؤال إنه sketch the cell. I'm adding this part from I'm doing this on my own. I will start by default the way I do. I will put. There is no cell actually, Shab. There will be no cell. There will be no cell. There will be no cell. It's not a spontaneous reaction. It's not going to happen. There's no cell. I will give you an example that is in the notes. Okay, I will write the equation now between عندي أنا Fe plus MnO4 minus reducing Fe2 plus Mn2 plus. Okay. طيب واضح يا شباب ان هذا from 0 to +2. This is at the anode.
being oxidized. This is +7 to +2. This is at the cathode oxidation number is decreasing. This is at the cathode reduction. صح. طيب I can build the cell even without doing anything. I can just take the cell without doing anything. I'll just put like this. If I want the E naught, so I should work under standard conditions. Okay. What do I do now, Shiva? Yeah, what do I have in here? What I will put in here is the following. مثلا أنا عندي والله على نود الحديد بيتأكسد، يعني عندي أنا المفروض يكون في عندي حديد. يعني هذه هي بتكون قطعة حديد. This is Fe. Okay, عندي Fe to plus solution of 1 mole. أنا لما أحط SO4 to minus to counter. Okay. On the other side, what do we have? MnO4 minus is being converted into Mn2 plus. هنا هذا ممكن يكون platinum. Okay. How do you write the equation? This line notation, not cell line notation. طيب نبدأ من الأنود عند solid / Fe2 plus. لازم نحط هذا الكلام. And then you have, don't forget when you balance the one for reduction يا شباب. If you remember from the previous exercise, MnO4 minus, it happens you should have H plus Cl minus. You'd have H plus Cl minus as well. It happens in acidic medium, and the MnO4 minus is being converted into Mn2 plus. That's it. Okay, طبعا هنا should have the platinum electrode. Okay, لأنه أنا if I balance this one for the reduction, it's very important to see والله إنه أنا عندي H plus in the medium. Okay, I should have H plus. طيب, now I can calculate E naught for the cell. E naught for the cell is equal E naught cathode minus E naught anode. زي ما رحنا على الابندكس الشباب رح تلقوا حقة ال MnO4 minus مثلا into Mn2 plus هذه هي at 1.51 volt. تمام؟ at 1.51 volt. طيب والحديد رح تكون عندكم انتم الثانية يا شباب. if you check it خليني اشوفها وين يا شباب في الابندكس حقكم. the appendix in here. minus 0.44 minus 0.44 يعني هنا تحت ال Fe2 plus into Fe minus 0.44 volt. هنا 1.51 volt. طبعا as you have noticed it's only reduction وتلقونا بهذا الشكل. فإذا إيه كاثود إيه نوت كاثود. مين الكاثود اتفقنا يا شباب اللي بيسوي ريدكشن اللي هو MnO4 minus صح؟ اللي هو MnO4 minus يعني 1.51 minus A anode minus 0.44. طيب لو سويتوها بنفس الطريقة حبة حبة you will find.
Okay, it's calculated E naught for the cell. We build the cell under standard conditions. We have the rule and the same thing. Okay. Yeah, sure. Do you have any question? طيب. طيب. عنده سؤال يتكلم شو. اوكي. طيب انا بلس 2f minus. اوكي. بشرط انه يعني انا مثلا والله عندي هذا solid، هذا gas، هذا aqueous، وهذا aqueous. This is from 0 to plus 2. This is being oxidized. Oxidation number is increasing. This is oxidation. يعني هذا على الكاثود. And for this one, in here oxidation number is decreasing. This is at the reduction. This is at the end. If I want to build this cell under standard conditions, sure, to calculate E naught, what should I do? What should I do? Which, and I have Fe in here, and Fe مثلا 2 plus, support 2 minus, 1.0 molar, and then this is my anode. طيب الحين من الجهة الثانية شباب عندي غاز اللي هو هذا ال F2 وأندر ستاندرد كونديشن. طيب أنا عندي في المحلول عندي F minus. اوكي عندي F minus. اوكي 1.0 مولر. عندي انود مثلا ممكن احط Na بلس F minus مثلا والله. عندي انود. مفروض عندي يا شباب اللي انتم عارفينه راح احطه هنا. طبعا اول شيء هذا بلاتينوم. اوكي وعندي هنا بيكون هذا الشكل. هنا في فتحة، هنا F2 غاز 1 atmosphere.
Okay. طبعا how you write the cell line notation? The cell line notation is what? عندك ال Fe is being solid, is being converted into Fe2 plus. بعدين aqueous. And then you have the salt bridge. You have F2 gas is being converted into F minus aqueous. Then you have the platinum salt. طيب انتوا لو رحتوا على الاكس راح تلقوا هنا F2 to F minus at 2 point something very high. شفتوها 2.87. This is E naught in volt. 2.87. And then for the iron راح تلقون Fe2 plus Fe minus زي ما شفتوا 0.44. طيب فبيجي عندكم نشوف what's the value of E naught cell. دي كاثود. الكاثود اللي هو على الريدكشن ال F2 2.87 minus 0.44. It's going to be equal to 3.2, 3.31. طيب okay. Do you have any questions? We can move on now to a new section in the chapter. الشابتر العجيب. الشابتر اللي بطل مطلوب في الاي بي. ضعنا معاكم شباب. احنا ننتظر الحين قرار المانجمنت. ما ادري اذا عندكم انتم موضوع. انا ما عندي اي فكره عن what's going to happen in the coming days. طيب. Let's move on to something else in your notes. Let's go in your notes to page 24. Here. Let's go to the page 24 in your notes. Very important. Yeah. طيب شباب, let's do this. 18.4 cell potential E ودلتا G. يعني in here in 18.4 what we are going to discuss is the following. Cell potential. Cell potential 18.4 we are going to discuss cell potential E, work in the free energy away from standard conditions and delta G.
وحتى E and E naught. We are going to talk about E and E naught at the same time. Okay. Work delta G and delta G naught. Okay. We'll start with defining this equation. The potential is actually shabab is equal to minus Q over the work. Okay. ولا لا العكس. لا تنسوا الفولتج يا شباب. الفولتج احنا شرحناها قبل. الفولتج كان عباره عن ايش؟ في بدايه الشابتر هي جول اوفر كولوم صح؟ اذا الاي اتس ايكوال كيو او work جول work over. بما انه it's coming out of your battery it's minus. The work is done by the machine. Okay. The E is coming out of your battery. يعني الفولت بيطلع من البطارية والwork is done by your computer مثلا or by your phone or done by your fan المروحة أو done by الديناموميتر مثلا أو إلى آخره الماكينة السيارة إلى آخره. This is one. At any moment you can actually also say E max it's equal minus W max over Q. You can say that as well. Okay. طيب. We know from Faraday law Q is equal N times F. Q يعني كولوم يا شباب. كولوم والورك جول. هذه فولت. Okay. This is Coulomb. This is Faraday. Faraday is equal 964.85. هذا Coulomb per mole electron. Coulomb per mole electron. N هي mole electron. هذه Coulomb per mole electron. عدد ملل الالكترونات. عدد ملل الالكترونات. فانتوا at any point you can write E equal work. You can write now مثلا. هذا ثابت فاراداي يا شباب. You will have it in your notes, you will have it in your quiz, midterm, final, everywhere. So W is equal minus EQ. So it's equal minus E N F number of mole electron or W max is equal minus E max and electrons F. تمام؟ And then admitting that you are using all your free energy to make work. So all the free energy inside your system, in chemical مثلا energy, the free energy in your chemical system for the reaction is used to make work. We assume nothing is wasted. يعني كل الفري energy اللي عندك في السيستم you are using it to do work. فهذا دلتا جي يا شباب you should know that it's equal to W max. يعني مثلا all the free energy in your battery is being sent to your car مثلا المروحه الراديتور. اوكي ما في هيت لوس. فالماكسيموم وورك اللي ممكن تحصله من اي مثلا من اي ماكينه
او ممكن تحصلوا من البطاريه انه لما كل الفري انرجي راحت وسوت اقصى طاقه، يعني ما صرف اي شيء كحراره. تمام؟ يعني delta G is equal to W max. Okay, at this point. And all the free energy of your reaction in your car battery has been sent to the fan, the radiator fan, and the radiator fan is doing maximum work without losing any energy as heat. So what do you write? What can you write now? Delta G is equal minus E max and electron F. طبعا in most of the books it will be like this, minus N E F. Okay. طبعا E if it's not written يعني max, E max. Okay, let me minus NEF خلينا نكتب F. So this will طيب similarly what can you write in here شباب؟ So in standard conditions, the delta G naught it's equal minus N E naught. So this is all what you need. Any work. Okay. What's the difference between these relationships؟ إن هنا لما يقول حتى هنا في بعض الكتب يقول لك work max من غير كلمة max هنا. Okay. يعني it's the same thing. Okay. So those relationships you need to remember. This is part of your exercise. Page, part of your notes, page 24. Okay. طيب يا شباب, I will let you mark your attendance now. Yeah. روحوا على سكولوجي حطوا الاتندنس دقيقة. طبعا when we say N here, it's number of mole electrons.
طيب في سؤال عنه بالنوتس. طيب في سؤال عنه في النوتس. ايميل هنا يا شباب. هنا ليش حطينا بالماينس؟ الفولتج هنا شباب produced is done by the system. By the system. The system is sending energy for the other thing to do. Okay, sure. Tamam. And those are the relationships that we need in here. And in the same page, there's an exercise. You've been given the E is equal to 2.10 volt. E max is equal to 2.50 volt. And the number of mole electrons is equal to 1.33. Mole electron. He's asking me about the efficiency of your efficiency of the cell. Efficiency of the cell is equal to what is shown? W over W max W. بكل بساطة W is equal to what is shown? Minus Q E is equal minus N F E. It will be what is shown? Minus 1.33 times 96485 times E is equal to what we should have 2.1. That will produce work of how many joules? How many joules, Shabab? It's going to be خلينا نشوف السؤال. It's going to be minus 2.69 times 10 to the power 5 joule. So work done by your system, by your يعني it's sent. طيب بينما work max is equal to what يا شباب؟
it's equal minus Q B max. It's equal minus N F B max. So it's equal minus 1.33 times 96485 times 2.50, and then the answer is minus 3.21 times 10 to the power 5 joule. So then the efficiency will be what now, Shah? Percent efficiency. Percent efficiency will be equal minus 2.69 times 10 to the power 5 over minus 3.21 times 10 to the negative 2 to the power 5 times 100. It's 83.8%. That's it. اوكي، مين جاء الحصه اللي بعده يا شباب؟ ما كان موجود وكان وجاء. عبد الاله الشمري. شمري. طيب خلينا نمشي يا شباب. طيب فإذا احنا كل اللي ابغاه في هذا السؤال هم كم ريليشن شيب موجودين معاكم. دلتا جي ايكوال وماينس دلتا جي ايكوال ماينس ان اف اي دلتا جي نوت ماينس ان اف اي نوت، و دبليو ايكوال ماينس ان اف اي as well. نفس الفكره. Concentrations. We'll talk about concentration cell. $15.5. Concentration cells. Concentration cells يا شباب احنا we are going to build a cell in a different way. Let's say we have two compartments. These two compartments are connected together via salt bridge. You have a piece of silver in here, and then you have another piece of silver in here, and then these two things are connected via an ammeter or potentiometer, and you have Ag plus in here. Let's say 1.0 molar of 0.1 molar. Let's say مثلا عندك والله NO3 minus of 0.10 molar, and then here you have the same thing.
طيب اللي هي 0 point او اللي هي هنا يا شباب 1.0 مول. Is it going to work? Yes, no, perhaps. This is a concentration cell. The only difference between what's on the left and what's on the right is only the concentration. طبعا what's the E naught for this cell يا شباب؟ طبعا واضح ال E naught for this cell is equal to what يا شباب؟ مين عنده إجابة؟ What's the E naught for this cell؟ طبعا this cell is away from standard. لأن هنا واحد بس هنا مش واحد، يعني ممكن يكونوا أي شيء. تمام؟ هنا 0.1 هنا 0.5 إلى آخره. فبما إنه هنا 0.1 it's away from standard conditions. What's the E naught for this cell يا شباب؟ هي نفس التفاعل صح؟ يعني before I answer this question, what actually is going to happen, Shabab, if you put a voltage on a meter and measure, you'll find a reading. ليش يا شباب? Because in here, a reaction will happen to increase the concentration of Ag plus in solution, and then another reaction will happen to decrease the concentration of Ag plus in the solution to equalize the concentrations. يعني in here, what's going to happen, Shabab? Ag plus will be produced, and this one will start dissolving in the medium. On the other hand, Ag plus will start depositing in here, Shabab. Depositing. If they're depositing in here, Ag plus. فهنا concentration of Ag plus starts to increase. Okay, فبيطلع لي هنا. يعني what's going to happen? This one is Ag plus. Ag will be oxidized to produce Ag plus one electron. And here, the concentration of Ag plus starts to decrease. And here, what's happening is actually Ag plus electron that will produce Ag. Tamam, you have this one as at the anode, huh? In the product. This one at the cathode. صح؟ Until you equalize the, so if you write the equation, you write what issue? Ag plus at the cathode will produce Ag plus at the anode plus Ag. Tamam, this is solid. This is solid. طيب. Now, in here, E naught for the cell, شباب. E naught for the cell, you are talking about the same half equation. يعني أنا لو رحت على يعني E naught, it's going to be E cathode minus E anode. يعني راح يطلع 0.80 minus 0.80 for silver. It's going to be 0 volt. It's always the case. E naught for the cell, for a concentration cell, شباب, E naught for it is 0. That's for granted. That's always the case. Huh? Okay? على طول. For a concentration cell, even if you don't want to calculate it, على طول. Then E for the cathode is E naught for the anode. Now, we are going to recur to a different equation now, شباب. In here we talk about E, we don't talk about E naught anymore, لأني أنا away from standard conditions. هنا of أي بطارية ثانية يا شباب. Then we talk about what يا شباب? Nernst equation. We are going to derive Nernst equation, and then that will be our work for today. It's going to be done. طيب. Do you have anything to say about this? Do you have any question يا شباب?
You have any question؟ طبعا Ag plus anode يعني أنا if you want Q now الQ راح يكون ايش الQ يا شباب؟ اللي هو الكوشنت Ag plus anode على Ag plus كاثود لو اعتبرته بهذا الشكل. طيب let's go to طبعا احنا هنا بنحطها بسهم واحد. كل التفاعلات هي ممكن تكون reversible in a redox reaction هنا في الجلفانيك سيل يا شباب. You will see. خليكم معي. I will start. Do you have any question related to this? طيب. طيب أنا عندي دلتا جي وستدي ذات. دلتا جي تقول دلتا جي نوت بلس ار تي لين كيو صح؟ ودلتا جي let's substitute delta G. So delta G is equal minus N F E okay equal minus N F E naught plus R T ln Q. And then you divide by NF minus NF. فبيطلع if you divide by minus NF for the whole thing you will get E equal E naught minus RT over NF ln Q. I divided by I multiply يعني 1 minus 1 over NF. Okay, this one. Now you convert the scale هنا. فمعاك ال R we assume that we are working at 25 degrees ومعاك ال F فرضا ال R هي ال 8.3145 وال F معاك 964 يعني هذا ثابت 8.3145 and this one is 96485 and the temperature is considered يعني you are operating under 25 degrees 298 Kelvin وهنا اللين راح نحوله للوج فبيطلع you don't have to worry about the math or what you have to worry is this is zero is to know this equation 0.0591 n number of mole electrons don't forget this صح اللي هي درسناها قبل or the number of mole electrons log Q log Q that's Nernst equation we call it Nernst equation. Okay, we call it Nernst. This is Nernst equation. طيب don't forget at equilibrium what you have شباب at equilibrium E is equal to 0 Q equal K زي ما سوينا مع الدلتا جي هنا فبيطلع معاكم حطوا بدل هذه الصفر equal E naught minus 0.0591 N log K بيطلع لك log K is equal to what يا شباب؟
log K is equal N T naught over 0.0591. هذا لا تنسوا صار عندي كم وحدة أنا يا شباب عندي هنا؟ طيب وعندي أنا I know that delta G naught in this case أنا كمان هذه if I derive this عندي if E at equilibrium E naught is equal to 0 وعندك الدلتا G كمان equal to 0 صح؟ if you take this one delta G minus RT ln K صح؟ وعندي أنا I studied from before هذه وشفناها في الشابتر يا شباب قبل دلتا جي نوت equal minus RT ln K في شابتر 17 وعند الدلتا جي نوت درسناها الحين equal ايش يا شباب؟ minus N F E naught. If you equalize these two, this and this, you will get ln K is equal to what? R T over N F لا ln K بهذا الشكل E naught. If you equalize these two equations, you will get this. Okay. So delta G naught equal minus RT ln K شفناها قبل delta G naught equal minus N T naught شفناها الحين. Equalize these two, you will get this. معاك ال R معاك ال temperature ومعاك ال number of moles ومعاك ال F you can calculate E naught. وال E naught حق السيل مثلا أنت ممكن حاسبها فتقدر تحسب اللوج ال K اللين K واللوج K is equal N E naught 0.0591. تمام؟ طيب take a look at this. We'll discuss this now. شوف البطارية كيف تشتغل يا شباب. كان الكيو أكبر من كي أو أصغر من كي. على زياد. طيب now all what you have to do is apply these rules.
طيب you have any question يا شباب؟ Let's move on. I think this is pretty much everything for today. We're going to solve an exercise related to this in the sets. السؤال راح يكون عندي من الكتاب وين موجود السؤال اللي هو 69 شو اوكي شباب Do you have any questions so far؟ طيب احنا عندنا هنا I want to study this. طيب لو كان انا عندي يا شباب طلع لكم مثلا والله الكيو هنا اكبر من 1. اوكي طيب الكيو اكبر من 1 هنا يا شباب. ف this is a negative value يعني 0.0591 over n ضرب log q positive يعني e minus يعني الاي راح تكون اصغر من الاي نوت. الاي اصغر من الاي نوت يعني what does it mean if e is less than e نوت يا شباب؟ راح تيجي الاي اصغر من الاي نوت. what does it mean؟ it means انه as the reaction proceeding E is getting less يعني قاعد تنزل يعني الإي أصغر من الإي نوت معناها البطارية شغالة بالاتجاه الفورورد. أوكي يعني البطارية قاعدة تصرف. أوكي يعني فورورد رياكشن. لو كانت الإي أكبر معناها non spontaneous. We'll talk about that in an exercise. طيب خلينا نتكلمكم أنا I will stop at this point. I'm not going to carry on even more than this. I don't want you to chew more than this. احنا الأسئلة على المرة الجاي. I have plenty of exercises but I will not venture today. طيب do you have any questions يا شباب؟ أيها الأبطال عثمان صحصح يا ورع. هلا كيف حالك؟ خير خير. شو أخليها كريسب اليوم.
والله ضيعونا، كيف؟ والله ضيعونا. احنا تعرف احنا يعني احنا التيتشرز وانتم ضايعين الحين. ليه يا سماشر؟ يا اخي ما عرفنا العفس اللي عفسونا هو الحين. ما عندنا اي فكره ايش قاعد يصير يعني. وي دونت نو واتس حتى يعني احنا ككيمستر حتى كسي بي بي صدق يعني. وار ويتنج فور اور مانجمنت. كورسات يعني. ايه يعني القرار بيد المانجمنت الحين. يا بيكنسلوا الاي بي، يا ما اي دونت وي دونت نو تو بي اونست. يا بيكنسلوا يعني وي دونت نو. يا بيخلوا الاي بي، يا بيخلوا بياخذون درجات السي بي بي وخلص. وي دونت نو، وي هاف نو ايديا. والله كلامنا مستر جارسيا. راح الصوت يا عثمان. اقول كلامنا مستر جارسيا عن شابتر 17. وقال بتاخذون لسه انتم كولج بريبراتوري مو اي بي بريبراتوري. لا واضح الكلام مش من عنده الرجال مسكين يعني. ترى ما مش من عنده. بس دخلت ايميل مستر صالح محمد صالح ايه انه خلوا الشابترات الزايده في البوست اي بي عشان ركز على اي بي، بس ما رد علي. تقصد نختبر فيها بالبوست اي بي؟ اي 3 اسابيع نركز عليها. هذا لو ظل في بوست اي بي يا محمد يا عثمان. الله يعين والله. ايه ف يعني ممكن ايه فكره جيده والله. بس خلينا نشوف الحين. انا هنا اظن اني ما راح اقدر يعني. ما I will not carry on today. يعني مثلا نحل مثلا شغله بسيطه، مثلا في سؤال بسيط. ممكن احنا سؤال 69 راح نحل البارت مثلا مثلا الاشياء اللي شفناها اليوم وبس. ترى هي كلها رولز يا شباب. فانا بس اطمط انه حتى حسب ما شفت انا في الكولج بورد انه شابتر 12 مطلوب. اي اعتقد بس حذفوا من عند الاس بيزز ونطالع. اي حوالي 14 و15 و17 و18. صح. 16 ما بندرسه، 12 مطلوب. يعني انا ابي افتك منه ذات شابتر على اساس ايش نبدا باللي بعده على طول. عرفت؟ إيه. فانا ان شاء الله بكره علينا كويز الثلاثاء صح؟ صحيح. طيب حضرتوا ورقه يا شباب على اساس انه نحلها؟ اسال الشباب عشان لو ما حضرتوا عشان احضر انا اشوف الجو. لانه عرفت؟ ان شاء الله. ارسلوها قبل بوقت عشان اطبعها بكره واحاول احلها انا يعني معاكم بكره. اوكي شباب، براء معاي؟ شكله ما حد جاهز فيه والله. طيب خلاص، على كل حال انا بكره خلينا اشوف قرسية لو في شيء ورك شيت، او انا عندي ورك شيت وبنشتغل على شابتر 17. شابتر 17 احنا يعني حاولنا قدر المستطاع انه احنا نخلصه قبل الفاين، قبل الانقطاع اللي صار القسري ده. and ان شاء الله we'll do it يعني. we'll do 2 hours of consecutive revision. ان شاء الله. تمام. بعين الله، بعين الله. الله. طيب خليني احضر انا يا شباب على اساس انا بعد شوي 10 دقائق بمشيكم. خليني اشوف حضر مين. زياد آه ايوه. وش فيزيك بي اف فيزيكال فيتنس يا. طيب عندي انا بكره ساعتين، بكره الصبح صح؟ تمام.
اي كل يوم ساعتين الا 4 بس. ايوه خلص. بكره يعني بكره مراجعه بس خلص، لاني هذه ما راح اوقف الحين، ما اي will not يعني يا دوب انتوا تقدروا you can digest all this. we'll continue later on ان شاء الله. مشعل ما بين مشعل الزراجي اليوم نهائيا. مشعل الزراج رسلته ايميل محمد صالح قلت انت. اي امس ارسلت له ايميل. ايه هو موجود اليوم. موجود. والله مشكله لو قعدنا في الفاينلز نذاكر شابترات زياده. لا شوف يا عثمان، شوف احنا وي ار طبعا المانجمنت احنا ما لنا دعوه اكثر، يعني احنا if they ask us our feedback we'll share our feedback اكيد يعني. بس rest assure انه the right thing will be done. اوكي ان شاء الله. يعني انتوا you have the right to be منه concerned of course it's your business at the end of the day. بس I think at certain point the right decision will be made. تمام. لا تنسوا يعني انتم عندكم كفاءة السي بي بي وكفاءة الاي بي نفسها. ف they are يعني two separate things but attached together. احنا كسي بي بي our quality assurance is actually the AP results. يعني how do you مثلا والله you are on the right direction والله aligned with the US and what's happening in the US and the universities أو إلى آخره. how we are doing a good job or who's doing the good job مثلا. والله we look at benchmark. البنشمارك حقتنا الحين but it's not as critical as يعني it's not as critical as it seems يعني. عرفت؟ ف what our main concern بيرجع للobjective. يعني انت الobjective حقك في السي بي بي when someone joins is to prepare him or her. It's a college preparatory at the end of the day. يعني احنا ال AP is more or less for CPP objective. هو هدف CPP مش هدف تلميذ. يعني مثلا احنا we take the AP ممكن التلميذ يجيب درجة حلوة ويعدل كورسات في الجامعة ويلغي وينزل كورس ويطلع كورس إلى آخره. بس هو أكثر للسي بي بي ضمن الكي بي آي ضمن الأهداف التارجتس حق السي بي بي. لا حقتنا احنا قبلكم انتم. حقتنا احنا انتم خلص اخذتوا اثنين وما فوق ما لكم شغل فيه. عرفت؟ اي هذه هو البنش مارك حقتنا احنا قبل انتم يعني. الأولوية الاي بي بس يعني. لا الميشن حقتنا احنا to prepare you before انتبه قبل موضوع الاي بي نفسه. يعني احنا we teach you not to take the AP we teach you so you go to college. we are a preparatory center. هذا عنواننا العريض. احنا ترى في اخر السنه we take the AP for two reasons. اول شيء لانه احنا one reason مش two reasons one reason. اول reason انه هو كضمان لنا احنا انه we are on the right direction كسي بي بي كتيتشرز وكوبريشن. وسكند انه والله التلميذ ممكن يستفيد انه والله يعدل درجاته الى اخره. فلاحظنا في بعض الطلاب يقول لك انا السي بي بي عديت والقبول جبت والايلز جبت وخلاص امور حلوه يعني واي شود اي باذر اني اجيب درجه في الاي بي. صح؟ صحيح هلا. طيب اي فكانت قبل ما في ما في يعني ما في ريستريكشن ولا في قيود على درجه ما في ستاندردز. ما في يعني ممكن تجيب 1 وتعدي عادي يعني اي شيء. عرفت؟ يعني مجرد انك خلاص عديت. فاحنا بننضر كتيتشرز وكمدرسين وكمركز وكسمعه. عرفت؟ ولا انت كتلميذ خلاص خلصت الايلز وخلصت حضرت نفسك. انت you join the CPC to prepare yourself and you realize this objective. فتخرجت من السي بي سي بكل ريكوايرمنتس من السي بي بي. فالاي بي از ذا ليست اوف يور كونسيرنز ويو دونت كير. حتى الجامعه حقك مش طالبه اي بي اصلا.
ف in this way we look bad احنا، لانه المانجمنت مثلا في بعض الاحيان والله you are doing a good job, you are not doing a good job كذا الى اخره. فرفعنا الريكوايرمنت، قلنا والله الريكوايرمنت حق الاي بي 2 علشان احنا we need to look good. واذا المانجمنت صارت تطالع في ايش؟ خلاص نسبه الجراديويشن مثلا عندكم 500 تخرج 480، نسبه كذا 480 على 500 ضرب 100 تخرج عندكم كذا تمام. فظلت درجه الاي بي انترنال يعني كاتشيفمنت حق. Now the situation is the following: the management will look at it in its own way with prioritizing this or that. عرفت؟ or both. I don't know. في تخريجها بتصير اكيد يعني. So we have to wait a little bit. يعني احنا زيكم، يعني انتم ممكن تعرفوا قبل، يعني ممكن يوصلكم ايميل مثلا يوم you share it with me I will know from you. عرفت؟ ف it's a matter of time. ننتظر شوي هذا الاسبوع كيف صار شوي لورا كذا كشينا كلنا what's happening. We have to wait and let them decide and then we'll see what to do. طبعا you can always do your role يعني whether contacting the supervisor, talking to us يعني you are more that all of you guys. فأنا كل المطلوب منكم يا شباب ذاكروا هذه الرولز اللي درسناها وحطوا عليها هولد شوي، راح نحاول نراجع شوي للاختبار للكويز